talk about today? This morning's question? Altså, lad os spørge, om ikke det godt kan give konflikter, når man føler, at så måske, hvor jeg skal fortælle lidt om skudsagen. Yeah. This woman asks if it can create conflict when you feel very devoted to Jesus and then you are worshipping a guru instead. And then she would like you to talk about guiding spirits, guiding angels. Mm-hmm. It's a very short answer for that. There are certain cults that require guru worship. Der er få kulter, som dyrker guru-dyrkelse. But in our organization, there is no guru worship. Men i vores organisation er der ikke nogen tilbedelse af guruen. You must worship Jesus, Krishna, Buddha, or whoever you believe in. Du må tilbede Jesus, Krishna, Buddha eller hvem du end tror på. But with the Guru, there is love and devotion. Men til guruen er der kærlighed og hengivenhed. You have love and devotion to your father, to your mother, to your brother, to your friend. Du har kærlighed og hengivenhed til din far og mor og til din bror og til dine venner. Ours is not a cult organization. Det her er ikke en kultorganisation. And I am totally against any kind of cults. Og jeg er helt imod enhver form for kult. Because cults, people belonging to cults become very narrow-minded. Fordi folk, der tilhører sådan nogle kulter, de bliver meget snæversynede. Their minds only function in one direction. Deres hjerner fungerer kun i én retning. While in our organization we want an open mind. Mens vi i vores organisation ønsker et åbent sind. It is on the principle, the biblical principle, that my father's mansion has many rooms. Det er ligesom det bibelske princip, at min fars hus har mange rum. Mahatma Gandhi has said Mahatma Gandhi har sagt, that let my house have many windows. At lad mit hus have mange vinduer, So that the fresh air of all different cultures can flow in. så den friske luft af alle forskellige kulturer kan flyde frit ind. The final decider Den endelige afgører is you. er dig. A guru is a spiritual teacher, En guru er en åndelig lærer, and a true guru is a channel for spiritual energies. og en sand guru er en kanal for spirituelle energier. It has been published in many newsletters overseas, Det har været offentliggjort i mange newsletters udenlands, because I've told them to do this, fordi det har jeg bedt dem om. that I must be treated just as an ordinary man, At jeg vil behandles som en almindelig mand. nothing special, Intet specielt. but with the human dignity everyone deserves. Men med den menneskelige værdighed, som alle fortjener. The other thing I've said over and over again is this, En ting, jeg også har sagt igen og igen, er dette. that the external guru's job is to awaken the internal guru within you. At den udadrettede gurus arbejde er at finde den guru, som er inde i dig. Yes.
once the internal guru has been awakened in you and you have become integrated, Når først den indre guru er blevet vakt i dig, og du er blevet integreret, then you don't need me. så har du ikke brug for mig mere. But then you will come to a realization, Men så vil du komme til den an understanding erkendelse og forståelse, that the external guru and the internal guru are but the same. at den udvendige og den indvendige guru er den samme. Because you will find with integration that the power of the Spirit is one. Fordi du vil finde, at med integration er den åndelige kraft en. The relationship between a guru and a chela Forholdet mellem en guru og en elev, chela, student, ja, is a love affair er en kærlighedsaffære, where each cares for the other. hvor den ene elsker den anden. If you love your wife very much, Hvis du elsker din kone meget højt, or the wife loves the husband, eller hustruen elsker manden meget højt, then if the husband has a headache, så hvis manden har hovedpine, the wife also feels it, så kan kvinden også føle det, because a great empathy has developed. fordi en stor samhørighed er blevet udviklet. Now that happens to me. Det sker for mig. When I see any of my chelas suffering in any way, Når jeg ser nogle af mine elever som lide på nogen måde, I feel that pain. føler jeg den smerte. But there is only one difference, Men der er kun én forskel. that you might suffer a pain for years and years, and me taking the pain will last only for an hour. At du vil måske føle den smerte i mange år, men for mig vil den smerte kun vare en time. But a guru or any spiritual master, Men en guru eller nogen åndelig mester, including all the greatest masters we have mentioned, inkluderende alle de største mestre, vi har nævnt, can never take your karma away from you. kan aldrig tage din karma fra dig. He will show you the path, Han vil vise dig stien, but you yourself will still have to walk the path. men du må selv gå på den. You cannot walk with the guru's legs. Du kan ikke gå med en gurus ben. He does not shine the light upon you, Han skinner ikke sit lys over dig, but he shines the light upon the path, men han skinner på stien, so that you don't stumble and fall. så du ikke snubler og falder. Now, the scriptures will tell you that every man is born with a burden. Skrifterne vil fortælle dig, at alle mennesker er født med en byrde. And life as it is constituted today, Og livet, som det er i dag, and in the present state of man's evolution on this world, og i den øjeblikkelige status af menneskets udvikling på jorden, he has to carry that burden not downhill but uphill. må han bære den byrde ikke ned ad bakke, men op ad bakke. And this experience you find in all your lives. Og den erfaring gør man hele sit liv. You find this. Fine. What a guru does, Det en guru gør. he helps you up the hill. Han hjælper dig op ad bakken. He shows you the right way. Han viser dig den rette. It might be difficult, it might be easy, Det er måske svært, og det er måske let. depending upon your evolution. Alt afhængig af dit udviklingstrin. A true guru should have the power to assess you and evaluate
your stage of evolution. En sand guru skulle have magt til at assist you. Assess, to evaluate, At værdsætte, to judge og bedømme your state of evolution. dit udviklingstrin. So he helps you slowly up the path, and you are carrying your burden. Så hjælper han dig langsomt op af stien, og du bærer din byrde. But gurus work in very funny ways. Men guruer kan samtidig arbejde på meget sjove måder. As you're walking, he has a little pin with him. Mens du går, har han en lille knappenål med sig. And he makes a puncture in that bag you're carrying. Og han punkterer den tunge sæk, du bærer. So slowly, all the sand in the bag drips out. Så langsomt drypper alt sandet fra sækken ud. And when you reach on top of the hill, Og når du kommer op til toppen af bakken, you'll find that there's no more burden left, finder du, at der er ikke mere at bære. because it has all fallen out slowly. For det er alt sammen langsomt faldet ud. While you're climbing, you might not notice it, Mens du går, bemærker du det måske ikke. but when you reach the end Men når du når enden of the path, af stien, then you will find that the path and the end has been the same. at stien og slutningen på den har været et af det samme. You have really gone nowhere. Du har faktisk ikke nået nogens vegne. You have gone from here to here. Du er gået herfra og hertil. The past disappears, Og stien forsvinder, and the present remains only, og kun nutiden bliver tilbage. and there is no future. Og der er ingen fremtid. For the eternal spirit within, For den evige ånd, we say it was, is, and will be. vi siger, det var, er og vil blive. But what it means, it is here and now. Men det betyder er, at det er her og nu. Now, when the Guru sees certain problems in a chela, Når guruen ser visse problemer i en elev, he does all he can to alleviate that problem. gør han alt for at letne det problem. But he also has to be very careful about one thing, Men han må også være meget forsigtig med en ting. that by alleviating this problem, is he not taking away a headache, which will result later in a toeache. At ved at letne den byrde, tager han ikke en hovedpine væk. Han skal passe på, at han ikke tager hovedpinen væk, og til gengæld laver en pine i tåen. Yes. So, every person being an individual person, Så enhver person, som er et individ for sig selv, individual persona, that person has to be individually evaluated. Den person skal hver især individuelt udvikles. Right. So, that is the help a spiritual master gives. Det er den hjælp, en åndelig mester giver. And the greatest result that could be produced Og det største resultat, som kan nås, is to bring about a harmony in the chela. er at skabe harmoni i eleven. 99.999% of the world's population 99,999% af verdens befolkning live a fragmented life. lever et fragmentarisk liv. The body is pulling that way, the mind is pulling that way, and the spirit is totally ignored. Kroppen trækkes den vej, sindet trækkes den vej, og ånden er fuldstændig ignoreret. So these teachings and the practices
Så denne lære og denne øvelse are designed for the person to live an integrated life where mind, body and spirit function in a wholeness. er skabt for, at ånden og sjælen og sindet skal fungere i en helhed, In a togetherness. i en samlethed. Now, when this harmony is created through spiritual practice within ourselves, Når denne harmoni er skabt ved gennem åndelige øvelser med os selv, then life becomes more smoother så bliver livet mere, kører det mere glat. and miseries and unhappinesses disappear by themselves. Og ulykke og kedattighed forsvinder af sig selv. Modern psychology, Moderne psykologi, and especially the Freudian school, og særligt den freudianske del, they believe in psychoanalysis. de tror på psykoanalyse. In psychoanalysis, they try to dive deep to find the causes of things. Gennem psykoanalyse prøver de at dykke dybt ned for at finde grunden til ting. In our system, we don't try and find the causes of things. I vores system prøver vi ikke at finde grundene til ting. We don't dig up old dirt Vi graver ikke gammelt snavs op, because it could be harmful. fordi det kunne skade. What we do, as the old saying goes, if it is darkness, Det vi gør, som det gamle sprog siger, er, at hvis det er mørkt, we switch on the light tænder vi lyset, and darkness disappears. og lyset og mørket forsvinder. What is the use of analyzing darkness? Hvorfor dog analysere mørket? Use an object Brug et objekt, by which the darkness disappears. ved hvilket mørket forsvinder. There is a bad smell in this room. Hvis der er en dårlig lugt i dette rum, It won't help to analyze the bad smell. vil det ikke hjælpe at analysere den dårlige lugt. Clean up and have some perfume. Gør rent og støv med lidt parfume. You see. There's a nice little story from Ramakrishna. Der er en sød lille historie fra Ramakrishna. There were some science students Der var nogle videnskabselever, and they went to a mango orchard. og de gik til en mango-plantage. So the students were studying the leaves, how many leaves there are on the tree. Og studenterne, de studerede bladene, og hvor mange blade der var på træerne. Some were counting how many veins there are in the tree Og nogen talte, hvor mange årer der var i træet, and how thick the bark is, og hvor tyk barken var, and all these things. alle de ting. But one student, what he did, Men det, som en student gjorde, he plucked a mango, sat in the corner and started eating it. han plukkede en mangofrugt, satte sig ned i et hjørne og begyndte at spise den. So who enjoyed the mango orchard more? Hvem nød mangoplantage mest? He enjoyed the mango. So, let us enjoy the spiritual life Så lad os nyde det åndelige liv, without analyzing uden at analysere, what caused that tree to grow and all this and that. hvad grund er der til dette træ gror og alt det der. As the tree is there, you are there. I og med at træet er der, er du der. But people are such that, like a fish, living right in the ocean, dying of thirst. Men folk er som fisk, der bor midt i havet og dør af tørst. You see how silly it is. Se, hvor dumt det er. And so, I second you on your cough. That is the basic teaching of a guru. Det er den den grundlæggende lære af en guru.
If any spiritual master promises you miracles, Hvis nogen åndelige leder lover dig mirakler, please stay far away. så bliv langt væk. There are no miracles. Der er ingen mirakler. A spiritual master recognizes the finer laws of nature. En åndelig leder kender de finere love, naturens finere love, which he can put into operation. som han kan sætte i gang. Now, things which we don't understand, we call miracles. Ting vi ikke forstår, kalder vi mirakler. 100 years ago, if you told someone that a big 2,000-ton machine can fly through the air, we will call him mad. For 1000 år siden, hvis vi sagde, at en stor, tung maskine på 2000 tons kunne flyve i luften, så ville vi have kaldt ham gal. But today, all the airplanes are flying, we don't even... Men i dag flyver flymaskinerne frem og tilbage, og vi lægger ikke engang mærke til det. Yeah. If Karen picks up the telephone and in 2 minutes she's in touch with me 6,000 miles away, Hvis Karin tager telefonen op og i 2 minutter er i kontakt med mig 6.000 miles væk, and if you had to tell this to a person before the telephone was invented, that you can speak so many thousand miles away, immediately they will tell you you are mad. og hvis du fortalte nogen før telefonen blev opfundet, at man kunne tale med nogen så langt væk, så ville de sige til dig, at du var gal. But today, knowing electronic laws, these things are possible. Men i dag, når vi kender de elektroniske love, så er de ting mulige. Now the same way with a man's inner self, Det er på samme måde med en mands indre selv. because man's intellect has not developed to that extent. Fordi menneskets intellekt har ikke nået at strække sig så vidt. Even Einstein used only 8% of his brain. Selv Einstein brugte kun 8% af sin hjerne. On not understanding these final laws, we call it miracles. Og fordi vi ikke forstår disse finere love, kalder vi dem mirakler. Now, a guru having traveled that path En guru, som har gået på den sti, and having gone through all the various stages of existences, og som har gået igennem de forskellige stadier af eksistens, from the grossest to the finest, fra det groveste til det fineste, he understands all these laws. han forstår alle disse love. In other words, he knows what makes you tick. Med andre ord, han ved, hvad som gør dig, To make you function. får dig til at fungere. Sometimes it happens when a person has some kind of trouble. Nogle gange sker det, at når en person har nogle problemer, Then the guru sees the problem and is not prepared to help with the problem, så ser guruen problemet, men er ikke parat til at hjælpe med det. because he knows that if this person goes through this problem by himself, he will make great progress. Fordi han ved, at hvis denne person går igennem de problemer helt alene, vil han gøre store fremskridt. The guru's main duty is to enable a person to find his God. En gurus største opgave er at hjælpe en person til at finde sin Gud. To find the kingdom of heaven within. At finde himlens rige inde i sig selv. Yeah. There was one day a guru sitting around with his chelas around a fire. Der var engang en guru, som sad omkring et bål med sine elever, And they were talking. og de talte. So the guru all of a sudden took out a burning piece of wood and burnt one chela on the arm. Pludselig så tog guruen et stykke brændende træ ud og brændte en af eleverne på armen. So all the others were surprised. Why did he do this? Så alle de andre var forbavset. Hvorfor gjorde han dog det? So the guru explained that the future of this chela was to be burnt to death. Så guruen fortalte, at
denne elevs skæbne havde været at blive brændt ihjel. And by this act, I have prevented him from burning to death in the future. Og ved denne handling har jeg forhindret ham i at blive brændt ihjel i fremtiden. You see. So, therefore I say, gurus are funny people. Det er derfor, jeg siger, at guruer er nogle sjove nogen. They work in so many different ways for different people. De arbejder på så mange forskellige måder for forskellige mennesker. He will treat someone very harshly. Han vil behandle nogen meget brutalt eller groft. Cruel, harsh. Ja, grimt. But the chela won't understand. Men eleven vil ikke forstå. You think, oh, my guru told me this. He kicked my backside. Siger han, min guru har sagt sådan, og han har sparket mig bagi. But that harshness was filled with love. Men den grovhed var fyldt med kærlighed. Yes, because he knows that this is necessary. Fordi han ved, at det er nødvendigt. And that is why we have the English saying that sometimes you have to be cruel to be kind. Og det er derfor, vi har det engelske ordsprog, der hedder, nogle gange må man være barsk for at være god. Yeah. Yes. So, if anyone can say that he understands his guru, Så hvis nogen kan sige, at han forstår sin guru, that would not be true. så vil det ikke være sandt. He might understand perhaps one facet of the diamond, Han ville måske forstå en facet af diamanten, but not all the facets. men ikke alle facetterne. But the time will come when he becomes alike with his guru, of the same stature. For tiden vil komme, da han vil være ligesom sin guru af den samme samme status. Then only will he know what was done and what was meant. Så kun da vil han vide, hvad der er blevet gjort og hvad der var ment. But then when that stage comes, the separation ceases. Men når det stadie kommer, så forsvinder adskillelsen. The universal spirit is recognized. Og den universelle ånd er blevet erkendt. Not only recognized, because recognition is only a perception. Ikke bare erkendt, fordi erkendelse er et begreb. But it is known and felt. Men man ved det, og det er følt. And experienced with every cell in the body. Og erfaret med hver en celle i kroppen. Now, in the relationship, we do not have to repeat again worship. I vores forhold behøver vi ikke at gentage igen tilbedelse. The relationship between guru and chela is a two-way street, not a one-way street. Forholdet mellem elev og guru er ikke nogen ensrettet gade, det er en der kører begge veje. As much as a chela has love and devotion for his guru, so much has the guru the love and devotion for the chela. Såvel som at eleven har kærlighed og hengivenhed for guruen, lige så meget har guruen kærlighed og hengivenhed for eleven. And because if he never had the love and devotion for the chela, then he wouldn't care. Fordi hvis han ikke havde haft den kærlighed og hengivenhed til eleven, så havde han været ligeglad. And the main ingredient in the love relationship is caring and sharing. Og den største ingrediens i kærlighed og et kærlighedsforhold er at elske og dele. It is said in Sanskrit that Guru bina gnana nahi. Det siges på sanskrit, at Guru Guru bina bina gnan
Nahin. It means that without the Guru, there is no knowledge. Det betyder, at uden guruen er der ingen viden. Now, what this means is this. We don't mean the knowledge that we pick up from books, Vi mener ikke den viden, man kan samle sig fra bøger, but that spiritual knowledge and wisdom men den åndelige viden og visdom, which the Guru ignites in your heart. som guruen ignites antænder i dit hjerte. To make burn. Ja, antænder. Yeah. So that divine light that is within everyone Så det guddommelige lys, som er i alle, is put aflame. bliver flammet op. But here, preparation is required. Men igen, det er nødvendigt at forberede sig. Now, igniting the flame At antænde flammen is enlightenment. er oplysning. All the practices you are doing Alle de øvelser, I gør, are preparations. er forberedelser. Illumination comes in a moment, Oplysning, illumination kommer på et øjeblik. but it takes time to make the matches and to make the candle. Men det tager tid at finde tændstikker og lys frem. And making the matches and the candle, that is the preparation. At lave tændstikkerne og lyset, det er forberedelsen. Once that is done, the flame is lit. Når først det er gjort, så bliver flammen tændt, And you have reached the goal. og du har nået målet. Now, in the preparation, as you proceed, to use an analogy, you have 20 pence, 30 pence, 40 pence, 99 pence. Pennies, pence, English money. Ja, ja, What do you have besides krone? ja, Smaller? øre, kroner og øre. Men jeg fik ikke starten af sætningen. Forberedelsesprocessen, tror jeg nok. Ja, I får Coinage i here. What is your coinage here? You have krone and what kroner else? og øre. Yeah. Now, how many ear to one krone? 100, 100. 100, right. So you have 20 ear, 30 ear, 50 ear, 99 ear. Så man har 20, 30 og 40 øre og 99 øre, for nu at bruge en analogi. But it's still not one krone. Men det er stadig ikke en krone. You got to reach 100 ear. Man skal nå 100 øre, Then you have the one krone. så har du en krone. You see. So as you progress in the path, Som du nu udvikler dig hen ad stien, you are filling the spiritual bank with all the ears fylder du den åndelige bank med alle ørerne, until you reach the total. indtil du når totalen. And that total is the one, Og den total er en. the one God. Den ene Gud. All else is preparation. Alt det andet er bare forberedelse. But it's nice to have a credit balance. Men det er rart at have en kreditbalance. You see. Now these are the functions the Guru performs. Det er de funktioner, som guruen udfylder. There is one story Der er en historie, where a young man went to see a guru. hvor en ung mand gik for at se en guru. So he asks, I will be your chela, but what are my duties? Så han spørger, jeg vil gerne være din elev, men hvad er mine pligter? So the guru tells him, he was sitting there smoking his hookah, it's an Indian pipe. Guruen sidder så der og ryger sin store pibe. Yeah. He says, a chela's duty is this, you must wake up 4 o'clock in the morning. En elevs pligt er dette. Du må vågne klokken 4 om morgenen.
Then you go to sweep the ashram. Så gør du rent i ashrammen, i lejren. You go to wash all the dishes. Du skal vaske alle tallerkenerne. You got to make the tea and cook the food. Du skal lave teen og lave maden. And you got to make up the beds. Og ræs sengene. And so many other duties he pointed out. Then you become a proper chela. Og en hel masse andre ting, sagde han også. Så bliver du en god elev. Then this man asks, then what does the guru do? Så spørger manden, hvad gør guruen så? So the guru replies, oh, I just sit around and I talk a little bit. Og guruen svarer, nå, jeg sidder bare her og taler lidt. Oh, then he said, please, sir, rather make me guru. Så vær rar og gør mig til guru i stedet for så. So there is some hard work involved. Så der er noget hårdt arbejde involveret. You must have determination. Man må være beslutsom. You must have that yearning to find divinity. Den trang til at finde det guddommelige. Yeah. And on the process of finding divinity, you will find at the same time all joy, peace and happiness. Og i processen at finde guddommelighed, så vil du finde glæde, fred og lykke. Just see. So, it is no good sitting on our backsides. Og det er ikke godt at sidde på sin bagdel. We have to do our spiritual practices. Vi må gøre vores åndelige øvelser regelmæssigt. And that is how we increase the balance in the spiritual bank. Og det er sådan, at vi øger balancen, den åndelige balance i den åndelige bank. Yeah. Now, I was given an example somewhere, I don't know where. I give talks everywhere, I don't remember most of the time. Jeg blev givet et eksempel. Jeg kan ikke huske hvor, fordi jeg hører så meget alle steder. Now, there will always be negative thoughts in a man's mind. Der vil altid være negative tanker i menneskets hjerne. And the more you try to push them out, the stronger they become. Og jo mere man prøver at skubbe dem ud, jo stærkere bliver de. But for example, if your negative thought is for 5 seconds, Men for eksempel, hvis dine negative tanker varer i 5 sekunder, then for the next 6 seconds have a positive thought. så have nogle positive tanker de næste 6 sekunder. One in the credit balance. En på kreditbalancen. Now throughout the day, if you have little credit balance, Nu igennem en dag, hvis du har en lille bitte smule kreditbalance, then by night time, you have quite a nice little amount in the spiritual bank. så om aftenen har man en pæn lille sum i den åndelige bank. Yeah, and you times this by 365 days of the year, Gang det med 360 gange for hver dag i året. and times that by 60 or 70 years that you're going to live. Og så gang det igen med de 60-70 år, du skal leve. What great spiritual balance won't you have? Sikke en stor åndelig See? balance. That is the way to God. Det er vejen til Gud. Now, by doing spiritual practices, these things become very possible. Ved at gøre åndelige øvelser, bliver disse ting meget, meget mulige. Don't try and push those negative thoughts away. Prøv ikke på at skubbe de negative tanker væk. Let them happen. Lad det ske, lad dem ske. But there's one secret there. Men der er en hemmelighed der. Yeah. That when a negative thought comes in the mind, do not get involved in it. At når en negativ tanke kommer til sindet, så lad være med at involvere dig i den. It should be like as if you are sitting in a cinema and watching the screen. Det skulle være ligesom om du sad i en biograf og så op på lærredet. There's nothing you can do to change what's happening on the screen. Der er ikke noget, du kan gøre for at ændre handlingen på scenen. Because
what is on the film will be projected. Fordi det, der er på filmen, vil blive vist. But by sitting watching your thought as if it was a film, you are objectifying it. Men hvis du sidder og ser på dine tanker, som var det en film, så objektiviserer du den. You are not subjectifying it. Du subjektiverer dem ikke. And when you objectify, you are throwing it out. Og når du objektiviserer det, så kaster du det væk. Because the film that is within you is made up of impressions and sanskaras. Fordi den film, der er inde i dig, er lavet af indtryk og erfaringer. Samskaras, ja. Sanskaras, impression. Yes. Now, whatever impressions there are in your mind gathered over millions of years, Så lige meget hvilke indtryk der er i din hjerne, som der er samlet over millioner af år, will forever be projected because your machine is forever running. vil for evigt blive vist, fordi din maskine løber for evigt. But to watch it, that is the secret. Men at se på den, det er hemmeligheden. And when you objectify negative thoughts, Og når man objektiviserer negative tanker, then it does not affect you and your mind. så har det ingen indflydelse på dig og dit sind. It does not cause a deeper impression. Det laver ikke noget dybere indtryk igen. And that is how the mind is clarified, made clear. Og det er sådan, at sindet bliver klaret. And when these negative impressions are thrown out, Og når disse negative indtryk bliver smidt væk, greater and greater peace comes in. kommer større og større fred ind. Picture to yourself a block of wood, oblong, Forestil dig et stykke træ, and it is cut in a wedge. og det er skåret på tværs Wedge? af ridge. Wedge. Can you draw an oblong there? Chalk? Would you do it? Draw an oblong. Longer. Now, positivity and negativity is like that block. Positivitet og negativitet er ligesom den blok. Now, at the finer end, Hen ved den endelige, the thin end, den tynde ende, if that is negative, hvis det er negativt, then the other part up top will be positive. så vil den anden ovenover være positiv. And if the broader end is negative, Og hvis den brede ende er negativ, then the finer end will be positive. så vil den fine ende være positiv. So that is how the mind functions, like two wedges on top of each other. Det er sådan, at sindet fungerer som to trekanter oven på hinanden. So on the spiritual path, we proceed on that line to the thinnest end of negativity. Så i proces, could you please say that again? So on the spiritual path, we go to the finest end of negativity. Ja. Så på den åndelige sti, der går vi fra den fineste ende af negativitet. Okay? And because we are at the thin end of the negativity, the positivity will be more. Og fordi vi er på den tynde ende af negativiteten, så vil det positive være meget større. And that is why we do spiritual practices. Og det er derfor, vi laver vores åndelige øvelser. So, where there is the greater amount of positivity, Så hvor der er større kvantum positivitet, there is more happiness, er der mere glæde, more joy, ja, more love, mere kærlighed. because happiness and joy can only be expressed by love. Fordi glæde og lykke kun kan udtrykkes ved kærlighed.
So, by finding the integration within ourselves, Ved at finde integrationen i os selv, positivity increases. bliver positiviteten forstærket. You become more harmonious. Du bliver mere harmonisk. And if you are harmonious, then the environment becomes harmonious to you. Og hvis du er harmonisk, så bliver dine omgivelser harmoniske mod dig. There can be so many wrong things in the world, but you do not become affected. Der kan være så mange forkerte ting i verden, men du bliver ikke bliver ikke berørt af det. Yeah, and that is what we want. Og det er det, vi vil. You say, until the day comes where you go beyond the positive and the negative. Indtil den dag kommer, hvor man går videre end det positive og det negative. Because positivity and negativity are still relative qualities. Fordi positivitet og negativitet er stadigvæk relative kvaliteter. And when you transcend that, you go into the absolute. Og når man gennembryder det, så går man ind i det absolute. And then when you have reached the absolute, then all the positivities and negativities becomes useless to you. Og når du har nået til det, så bliver alle de negative og positive ting nyttesløse for dig. You become a law unto yourself. Du bliver din egen lov. Yes. So, these are the things that a true guru teaches. Det er de ting, en sand guru lærer fra sig. And he teaches with the utmost amount of love and affection. Og han underviser med den størst mulige kærlighed og hengivenhed. Yes. And his love, a true guru, should only be a person who has found oneness with God. Og A true guru en sand guru should be only a person skulle kun være et menneske, that has found oneness with God. som har fundet enhed med Gud. Otherwise, he is not a guru. Ellers er han ikke en guru. Now we have a lot of them in this world. Vi har mange af dem i denne verden. We have a lot of them in this world that teach certain kinds of teachings, but could never portray or give forth a spiritual force. Der er mange af dem, som står for forskellige former for undervisning, men som ikke kan fremvise nogen åndelig kraft. A true guru does not only speak the words of wisdom he speaks. En sand guru taler ikke bare visdomsord. That he speaks. Taler ikke bare de visdomsord, som han taler om. But in those very words, there contains an unseen power of the Spirit. Men i de ord er indeholdt Not visible. en usynlig kraft. Yes. The very words are for the mind. The words are for the mind to understand. Ordene er for, at sindet kan forstå. And the spiritual force conveyed through those words Og den åndelige kraft, som udløses igennem de ord, is for the heart to feel. er til hjertet, som hjertet skal føle. That is why you would find in our satsangs Det er derfor, at du i vores satsangs vil finde, that you feel uplifted. at du føler dig opløftet. Your worries for that moment are gone. Dine bekymringer i det øjeblik er væk. There comes about a neutrality in the mind. Der kommer en neutralitet i sindet. The mind, where even for that hour, the mind and the heart can join together.
hvor bare i den time, at hjertet og sindet kan flyde sammen. So, it is not only the wisdom that counts, Så det er ikke kun visdommen, der tæller. because any intelligent person here can read a dozen books on philosophy, Fordi enhver intelligent person her kan læse et dusin filosofiske bøger, and can give a marvelous lecture, og kan give en fantastisk lektie. but it is only words. Men det er kun ord. The spiritual force is missing. Den åndelige kraft mangler. And that is how you can recognize a true guru. Og det er sådan, man kan genkende en sand guru. You see. So, all these studies Og alle disse studier becomes of no avail. bliver til ingen nytte. It is the spirit and how to extend that spirit to others. Det er ånden, og hvordan man kan udvide den ånd til andre. That is the important thing. Det er det vigtige. And that is what the true guru would do. Og det er det, en sand guru vil gøre. Yes. So, there should be no indecisions. Så der skulle ikke være nogen ubeslutsomhed. The reason today why churches are empty Grunden til, at kirkerne står tomme i dag, all over the world over hele verden, is because the priests or padres themselves have not got the spiritual force. det er fordi præsterne ikke har den åndelige kraft. They go to a school of theology De går på teologisk skole for a few years and learn books i nogle få år og lærer nogle bøger and talk about the books og taler om de bøger, that they have studied, som de har læst. which goes into one ear and out of the other ear. Som går ind af det ene øre og ud af det andet. I had a press conference in London about 2 years ago, Jeg var på en pressekonference i London for 2 år siden, and I told them this, that I'm here to fill the churches and not to empty them. og jeg sagde, jeg er her for at fylde kirkerne, ikke for at tømme dem. And that answers your question about Jesus and Christ and Krishna. Og det besvarer dit spørgsmål om Jesus og Krishna. Good. What our churches lack today Det vores kirker mangler i dag, is giving people the experience of God. er at give folk oplevelsen af Gud. We don't want mental knowledge Vi vil ikke have mental viden. that you can buy half a dozen books and you can have it. Det kan du købe ved at købe en dusin bøger og så få det. But if these priests and pastors are properly trained, then they can give forth a spiritual force. Men hvis disse præster og pater var ordentligt trænet, så ville de kunne give en åndelig kraft fra sig, Which could inspire people by experiencing a little at a time that peace and tranquility. som kunne inspirere folk til at føle lidt af gangen den fred og ro i sindet. The peace that goes beyond all understanding. Den fred, som går ud over al forståelse. So mind is not necessary. Så The brain is not necessary. hjernen er ikke nødvendig. There is hope for all. Der er håb for alle. It could be the most intellectual person or the most stupidest person. Det kunne være den mest intellektuelle person og den dummeste person. I have long decided, many years ago, to throw away all the books. Jeg har besluttet for længe siden, for mange år siden, at smide bøgerne væk. I do read still
but not for the sake of gaining knowledge, Jeg læser stadig, men ikke for at samle viden, because they don't tell you nothing. for de siger jo ikke noget. Any one of you can write a book tomorrow. En hver af jer kan skrive en bog i morgen. You read 12 books on a certain subject and take materials out of that, formulate your own idea, and create a 13th book. Du kan tage 12 bøger og tage essensen ud af dem, og så lave en 13. bog ud af dem. The real knowledge of wisdom comes from inside. Den sande visdom og viden kommer indefra, And it rises automatically og den løfter sig automatisk, when the mind is made tranquil. når sindet bliver gjort roligt. Therefore I say, do your practices regularly. Derfor siger jeg til jer, gør jeres øvelser regelmæssigt. Yes. If you don't experience anything, you would have doubts. Hvis du ikke oplevede noget, så ville man have sin tvivl. And that too is very good. Og det er også meget godt, Because doubt is the forerunner to knowledge. for tvivl er forløberen for viden. You would only have doubt if you want to explore and examine. Du vil kun have tvivl, hvis du ønsker at udforske og undersøge. And having explored and examined, you gain some knowledge. Og når man har undersøgt og udforsket, så får man noget viden. Now that serves a little purpose. Det tjener et lille formål. But there's still further to go to find wisdom. Men der er stadig langt at gå for at finde visdom. So wherever you are, with doubt or without doubt, start with the tools you have in hand. Så hvor du end er, med eller uden tvivl, så begynd med det du har, de værktøjer du har i hænderne. Explore, investigate, Udforsk og undersøg. analyze, Analyser. Rationaliser. Yeah. And then you will find that all this is not necessary anymore. Og så finder du, at alt det ikke er nødvendigt mere. For the knowledge and wisdom, the wisdom rather, will just come up from inside. It just flow. For visdom vil bare flyde op indefra dig. Because then you will not be functioning from the position of belief. Fordi så fungerer du ikke ud fra tro. You will not be functioning from the area of faith. Du vil heller ikke fungere ud fra faste og tiltro, tillid, ikke? But you will be functioning from the area of knowingness. Men du vil virke ud fra knowingness. Hvad er det? For vidshed, ja. You just know. Man ved det bare. 20% now. Now the second part of your question was about guardian angels. Den anden del af dit spørgsmål var om skytsengler. True. There are no guardian angels. Der er ingen skytsengler. The theory about guardian angels is the same as the theory of Santa Claus. Teorierne omkring skytsengler er det samme som omkring julemanden. You are your own guardian angel Du er din egen skytsengel, and not an outside force. og ikke en kraft udefra. I've told you many times that there are many layers to the mind. Jeg har sagt til jer mange gange, at der findes mange lag i sindet. Grosser than finer, finer, finer. Grovere og så finere og finere og finere. So the finer levels of your mind is your guardian angel. Så de finere lag i dit sind, det er din skytsengel. And through spiritual practices,
you contact the finer levels of your mind. Så igennem åndelige øvelser kommer du i kontakt med de finere lag af dit sind. And that will guard you and guide you. Og det vil beskytte dig og lede dig. That is the meaning of the inner voice. Det er det, som betyder den indre stemme. You see. And so, a lot of these stories have come about, Mange af disse historier er opstået, and the origin had been mythology. og oprindelsen til dem har været mytologi. Now, mythology, although is in story form, has very deep meaning. Mytologi, selvom det er i historieform, har det en meget dyb mening. But people do not interpret it the way it should be interpreted. Men folk fortolker det ikke den måde, det skal fortolkes. There are other forms of existences in this universe, Der er andre former for eksistens i dette univers, where different beings exist. hvor andre slags væsener findes. They are, but they are not contacting you, Men de kontakter ikke dig, and neither are they guarding you or guiding you. og de beskytter dig heller ikke eller leder dig. It is you, yourself. Det er dig og kun dig. And when you reach and explore the entirety of the mind, Og når du når til at opleve helheden af sindet, then you are one with all different entities and all different existences, all in that oneness contained within yourself. så bliver du et med alle de eksistenser, som eksisterer. Eksistenser, ja. Som eksisterer alt sammen, Contained within yourself. som er rummet i dig selv. Yeah. You see. So many people say, my guardian angel is protecting me. Mange folk siger, min skytsengel beskytter mig. No, it is the higher level of your mind. Nej, det er de højere lag af din sind. Many different names has been given to it, Det har fået mange forskellige navne, like the oversoul. ligesom oversjælen. Many labels, but these are just labels. Mange mærkater, men det er kun mærkater. You see, so you have to rationalize yourself, read as much as you can from different authors, good writers, and see what they have to say. Ja, du må gerne rationalisere selv. Læs af alle forskellige forfattere og skribenter, og så bedøm selv. Yeah, but the decision will come from yourself. Men beslutningen kommer fra dig selv. Yeah, this one man was deciding if he should marry or not. Der var en mand, som skulle beslutte, om han skulle gifte sig eller ej. And so his friend asked him, look, you're deciding for such a long time if I should get married or not. Så hans ven sagde til ham, hvorfor skal du... Spending such a long time if you should marry. Hvorfor The friend så lang asked. tid? Yeah. So he replies, I don't know what to do. Så han svarer, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. I can't decide. Jeg kan ikke beslutte mig. Because when I'm drunk, my girlfriend does not want to marry me. Fordi når jeg er fuld, så vil min forlovede ikke gifte sig med mig. And when I'm sober, I wouldn't like to marry her. Og når jeg er ædru, vil jeg ikke giftes med hende. I had quite a lot of jokes here, you know. Now, this one fellow meets the girl. They were on holiday. A pretty girl, and he was a nice boy. They met each other, and in a week's time, they fell in love. And there was another friend there.
Det var en ung mand og I start again. This boy and girl went on a holiday and met each other. en ung mand og en ung pige tog på ferie, hvor de mødte hinanden. And the talk came on about marriage. Og snakken faldt på ægteskab. Good. So meanwhile, there was a friend of this boy also in this holiday resort. I mellemtiden var der også en ung mand, som var ven til den anden unge mand. So this boy tells this girl, he says, I am not rich. Og den unge mand siger til pigen, jeg er ikke rig. I am not like Jack, who's got a new motor car. Jeg er ikke ligesom Jack, som har en ny bil. I'm not like Jack, that's got a beautiful yacht. Jeg er ikke som Jack, som har en smuk yacht. And I'm not like Jack, that's got a summer bungalow in Aarhus. Og jeg er ikke som Jack, der har en stor sommerbungalow i Aarhus. But I love you. Men jeg elsker dig. So the girl says, I love you too. Så pigen siger, jeg elsker også dig. But tell me a bit more about Jack. Fortæl mig lidt mere om Jack. Then this woman sued her husband for divorce. Der var en kvinde, som sagsøgte sin mand, og hun ville om skilsmisse. So the judge asked, why do you want to divorce your husband?